It's okay. Okay, so first of all, it's really an honor to speak after Professor Diakou and Professor Koutinas. Thank you both. And before I start, I would like first to apologize for my French accent. I will make my possible for you to understand me. And I would like also to thank all my colleagues in Ceva for helping me to prepare this slide. So we will speak about myVBDmap, the collaborative map to fight canine vector-borne diseases. So we are in a changing world, and we see emerging and re-emerging diseases. And we can really say today that distribution of these diseases is a critical epidemiological information for setting appropriate prevention measures and more. We do have some existing maps, and they are great, but unfortunately the territory units differ between the maps, and sometimes we have long time intervals between updates, sometimes because of publication times, and finally we do have a patchwork of different sources, and we get the feeling that we miss today the real-time big picture about the diseases. So we started with a project a few years ago, and my colleagues in Hungary were crazy enough to say yes for that. And we had the objective to map Dirophilaria imilis in this country where it was emerging since a few years. So the project was started in 2018, and thanks to the collaboration of many veterinarians in Hungary, we were able to map the prevalence of this disease, of earthworm disease, in this country. And as you can see, we were able to set these prevalence maps. So it was really a success, and we wanted now to deploy this concept to other territories and other vector-borne diseases with a new map called myVBDmap using a new technology. This new map that I will present to you today is available from different platforms. You can access from your smartphone, from tablet, from a computer, and it will also trigger it will cover different vector-borne diseases, tick-borne diseases, but also mosquito-borne diseases, and of course, leishmaniasis transmitted by sunfly. It is available worldwide in different languages, and there is still work in progress to make it more available in different and new countries. This is to give you the website overview. So there is in some countries a public homepage. This is not yet activated in Greece, but it will come soon once the maps are considered representative enough for pet owners. We do have a private homepage, and this one is made for professionals. Then you can go to declare a case, a dashboard, access to the maps, and finally, important testimonials. Let's start with the public homepage. So when it is activated, there is a welcome page where you can find the map, and the pet owners or any public can also choose the disease they want to display on the map. It is also possible to filter by years and to zoom to a much closer view. The view for this public homepage is blocked. There is a maximum zoom for privacy reasons. We do have a legend that allows different colors to appear depending on the cases if they are considered as autochthonous, imported, or unknown travel history. And finally, at the bottom of this page, we have a text, a short text about the disease, and this is just to display you the earthworm Dirophilaria imilis information. But this carousel allows to show you some different information about the disease that will be covered in myVBDmap. Let's move now to the private homepage. So you access this zone
by clicking on the professional zone and entering your email and password to log in. This will be the same login for all Ceva Access websites. Once you're in, this is a private homepage, and you can choose to access to map, declare a new case, or go to your dashboard. If we start with declare your case, let's go. So you are invited to declare a new case, and some general information will be displayed automatically, like the veterinary name and the clinical case number, identification number. Then you will have to fill in the dog name, and you are invited also to fill some optional information, such as a microchip ID and the dog birthday. These information are not mandatory, but will be very helpful for us to avoid duplicates. This data will be also, protected, since the microchip ID is encrypted after the case is created, and this is obviously for privacy reasons. And then a bit lower, we get to some disease information. So, of course, you select the disease of the case you want to share, the date of the diagnosis, the country, and the postal code, and then you click on the relevant diagnosis test that you used to get this case. Finally, we are asking you about the animal location, if it is considered endemic for heartworm or any other disease. And if you click yes, you will not be asked the second question, but if you click no, we are asking you about the history of travel from an area known to be endemic for the disease. And then you click on the data acceptance and you submit the case. And within 2 minutes, so every 2 minutes, the system is importing the case onto the map. So it's really real time. We get your case with a new dot on the map. Then we move to the dashboard pages. So once you submit a case, you can access your dashboard. So this is how it looks like when you have no case. But if you have some cases already submitted, you can still access them. You can make some more information. You can delete them if you think they are not relevant or you made a mistake. You have full control on the cases and the dots that appear from your submissions. And finally, the best, access to the maps. So you can access to these interactive maps within this. Click on the map case. And this is how it looks like for the Greek website. So you can still select the disease you want to display, and of course we want to look about Dirophilaria imilis. And you can also filter by years if you want some specific years. And finally, you can also, once you make a selection and the zoom you made, you can make a snapshot of the map that you can save and use for further communication about the risk in your local area to your customers and the pet owners. Let's move now to the testimonials. So we are very thankful to all the experts who are helping us to build this map. I would say thank you to Dr. Marco Genki, Professor Franz Jungian, Dr. Ellen Kramer, Professor Mari Marcondes, but also Dr. Emily Boussira, Jamel Tahir, Luigi Venco, Dr. Rodrigo Morchon, Dr. Bernard Davus, Dr. Professor Gaetano Oliva, and of course, Professor Elias Papadopoulos and Professor Lucas Adazek. A special thanks too for Germany to the team in SynLabNet, because thanks to them, this lab shared their cases and we were able to fill the map for all the different diseases, and of course, including Dirophilaria imilis and Dirophilaria repens in this country. So again, a big thank you. And we are just missing you now. So this is really an invitation for you to join the mapping. You can tap the code and look at the website and join the fight against leishmaniasis, Dirophilariosis, and many other canine vector-borne diseases.
And thank you. Thank you very much, Marie. Δήμητρα, έτσι μπορείς να μας πεις έτσι συνοπτικά 2 λόγια από την παρουσίαση της Marie? Μια γρήγορη ανασκόπηση λοιπόν για το νέο εργαλείο της Ceva, το χάρτη myVBDmap. Όπως ανέφερε η κυρία Μαρή Βαρλού, είναι ένα πολύ εύχρηστο εργαλείο για να μπορούμε να δηλώνουμε περιστατικά που διαγνώσκονται στο κτηνιατρίο, περιστατικά που μεταδίδονται από διαβιβαστές. Μέσα σε αυτές τις ασθένειες που μπορούμε να δηλώσουμε περιλαμβάνεται και η δειροφυλαρίωση, για την οποία αναφερθήκαμε σήμερα αρκετά λεπτομερώς. Όπως είδατε, είναι ένα πολύ εύχρηστο εργαλείο, στο οποίο αρκεί απλά να συμπληρώσετε το όνομα του κτηνιάτρου και το που έχει αναφερθεί, έχει διαγνωστεί το περιστατικό, συμπληρώνοντας απλά έναν ταχυδρομικό κώδικα. Δεν χρειάζονται πολλές λεπτομέρειες, απλά ο τρόπος που έγινε η διάγνωση και προστίθεται μια νέα κουκίδα στο χάρτη. Γενικά είδατε ότι υπάρχουν αρκετοί χάρτες διαθέσιμοι ευρωπαϊκοί που έχει γίνει μια προσπάθεια στο παρελθόν για τη δήλωση περιστατικών. Παρ' όλα αυτά είναι ένα νέο εγχείρημα που το χρησιμοποιούμε και στην Ελλάδα πλέον και θεωρούμε ότι θα βοηθήσει πολύ στην κλινική πράξη τόσο τους κτηνιάτρους όσο και τους ιδιοκτήτες να γνωρίζουν πού υπάρχει μεγαλύτερο πρόβλημα και τι θα πρέπει να κάνουν για να προλάβουν κάποια τέτοια νόσο για το κατοικίδιό τους. Αυτά νομίζω είναι αρκετά. Είναι πολύ εύχρηστο εργαλείο και ελπίζουμε να σας φανεί χρήσιμο. Ίσως να πάρω την ευκαιρία να πω και εγώ με τη σειρά μου ότι πραγματικά θεωρώ ότι αυτό το εργαλείο πάρα πολύ χρήσιμο και καλό. Θεωρώ ότι πρέπει όλοι οι κτηνίατροι να το χρησιμοποιήσουν και θα έχουν οι ίδιοι τα θετικά αποτελέσματα του να γνωρίζουν σε ποιες περιοχές αναμένουν να δουν τι από τα νοσήματα αυτά τα μεταδιδόμενα και φυσικά και οι ερευνητές και εμείς δηλαδή να μπορούμε να έχουμε πολύ άμεσα μία εικόνα του τι γίνεται στη χώρα μας. Είναι πάρα πολύ χρήσιμο να επικοινωνούμε μεταξύ μας για αυτά τα δεδομένα. Οπότε ελπίζω και αναμένω να έχουμε καλή ανταπόκριση στη χρήση αυτού του εργαλείου. Αν δεν κάνω λάθος, υπάρχει ακόμα και μια αναπάντητη ερώτηση. Ναι. Είναι η μιλμπεμικίνη σκοτώνει μαζικά τις μικροφυλάριες. Αν δίνουμε προληπτικά μόνο τους θερμούς μήνες, πρέπει πρώτα να γίνουν οι εξετάσεις? Εννοείται. Φυσικά δεν θα ξεκινούσαμε πρόληψη σε ένα ζώο που είναι μολυσμένο. Δεν θα είχε νόημα. Θα πρέπει πρώτα να το κάνουμε θεραπεία. Άρα φυσικά πάντα όποτε ξεκινάμε προληπτική αγωγή, είτε είναι για κάποιους μήνες, είτε είναι για όλη τη ζωή του ζώου, πρώτα κάνουμε εξετάσεις για δειροφυλαρίωση. Να προσθέσω εδώ πέρα ότι έχω αρκετά περιστατικά, τα οποία ο κτηνίατρος δεν έκανε εξετάσεις. Τα ζώα πήραν την πρώτη μπεμικίνη, είχαν μικροφυλαρεμία και κάναν αναφυλακτική αντίδραση. Και μετά τρέχαμε να εξηγήσουμε τα ανεξήγητα. Οπότε υπάρχει και νομικό θέμα εδώ πέρα. Δηλαδή, αν κάποιος το κάνει αυτό και ο σκύλος πεθάνει από αναφυλακτική αντίδραση, μπορεί να τρέχει, να έχει τρεχάματα, δεν υπάρχει κανένας απολύτως λόγος. Πολύ ωραία. Φαίνεται ότι πλησιάζουμε στο τέλος της απόψινής βραδιάς. Δεν νομίζω ότι υπάρχει άλλο ερώτημα. Έχουμε βάλει στο chat, έχει βάλει Δήμητρα και ένα ερωτηματολόγιο που καλούμε τους παρευρισκόμενους και τους καλεσμένους να το απαντήσουν για την ικανοποίησή τους σε σχέση με το απόψινό σεμινάριο. Νομίζω όμως ότι θα σας αποστολεί και με email. Υπάρχει ένα σηκωμένο χέρι, αλλά νομίζω ότι έχει πατηθεί κατά λάθος, γιατί υπάρχει γραπτό ερώτημα στο chat box από την κυρία που έχει σηκώσει το χέρι. Αν παρόλα αυτά χρειάζεται κάτι ακόμα, υπάρχει χρόνος να γράψει την ερώτησή της. Μέχρι να γίνει αυτό, να σας ευχαριστήσω πάρα πολύ όλους για τη συμμετοχή σας. Ελπίζουμε να ήταν ο χρόνος που μας διαθέσατε χρήσιμος και παραγωγικός. Να ευχαριστήσω θερμά την κυρία Διάκου, τον κύριο Κουτίνα και την κυρία Βαρλού για τις εξαιρετικές παρουσιάσεις, για τη διαδραστικότητα που μας παρήχαν, για την πολύ ευχάριστη και ενδιαφέρουσα συζήτηση. Ελπίζουμε να σας ξαναδούμε σύντομα όλους. Δεν βλέπω να έχετε κάτι περισσότερο. Οπότε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Καλό βράδυ σε όλους. Καλό Σαββατόβραδο για όποιον έχει πλάνα για τη συνέχεια. Ευχαριστούμε πολύ. Καλό βράδυ.
Γεια σας. Καλό βράδυ σε όλους. Είστε καλά, καλό βράδυ. Bye bye, Marie. Thank you, Marie. Bye, Marie. Thank you very much. Bye, Bye Marie. bye. Bye. Thank you. Θα το αφήσω λίγο ακόμα ανοιχτό για όποιον θέλει να πατήσει το σύνδεσμο για να ανοίξει τα ερωτηματολόγια. Πολλές ευχαριστίες πάντως από το chat έχουμε. Νομίζω ότι υπάρχει ακόμα χρόνος για να αξιοποιήσουμε το υπόλοιπο του Σαββατόβραδο. Οπότε ήμασταν και αρκετά μέσα στις προβλέψεις για τη διάρκεια του σεμιναρίου. Ωραία. Οπότε θα το κλείσω τώρα την πλατφόρμα. Όπως σας είπα, θα καλεί και με email το ερωτηματολόγιο. Οπότε καλό βράδυ και πάλι. Καλό βράδυ, γεια Ευχαριστούμε σας. πάρα πολύ. Ευχαριστούμε πολύ. Καλό βράδυ. Γεια σας.